Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, yesterday, Mukhisa Kituyi made a joke remark about Musalia Mudavadi in comparison to Oscar Sudi. What Mukhisa Kituyi was saying was that when Musalia Mudavadi joined William Ruto, what he was supposed to do, he was to educate Oscar Sudi as far as the economy is concerned. Remember, Mukhisa Kituyi is an economist, same to Musalia Mudavadi, land economist. But according to Mukhisa Kituyi, what happened is contrary to the expectation of Kenyans. And to some extent, I see some truth in what Mukhisa Kituyi is saying. So I wanted to listen to him shortly, and after this, we are going to dig deeper into this to see how Musalia Mudavadi has changed after joining William Samoei Ruto and why. Oscar Sudi also responded, and again we will look into that. Sasa wakati Musalia ameenda kwa timu ya Ruto, nilikuwa nafikiria watu kama Sudi, yale wamekuwa wakisema ambayo hayajulikani na wamesomea wapi, itapungua kwa sababu Musalia atawasaidia. Mnasikia? Sudi amekuwa akisema ati bei ya mafuta inapanda kwa sababu rais wa Kenya anaongeza bei. Na kila mtu anajua ni kwa sababu ya vita kule Ukraine. Sasa Musalia alipoenda nilikuwa fikiria atamueleza Sudi, don't expose our ignorance. Hii inatokana na vita huko nje. Baada ya Musalia kwenda huko, badala ya Sudi kuanza kuongea kama Musalia, nasikia Musalia anaanza kuongea kama Sudi. Now we are continuing with our panel discussion, but just a quick request. You might be watching this channel, but you are not yet subscribed. So my humble request, please consider subscribing so that any other time, once we release a video like this one, you will always get notified. Again, to all our channel subscribers and anyone who drop comment, I must say thank you so much for your unconditional support. Again, I'm requesting you to give this video a thumbs up so that YouTube can recommend our videos to more viewers. Back to our discussion. Now, why did Mukhisa Kituyi decide to attack Musalia Mudavadi using the example of Oscar Sudi? I think, in my view, Raila Odinga has decided that he will not attack Musalia Mudavadi, and he will avoid using more of his time engaging Musalia Mudavadi in Western. The best thing to do here is to allow the people within Western region, the Luyas, to deal with the issue of Musalia Mudavadi so that they can convince their fellow Luyas on which direction they are supposed to vote. Luyas to plant a sense of direction within the Luya communities on which side they are supposed to vote. And that's why when Raila was in Busia, Raphael Wanjala was able to move the crowd in what he was referring to as Musalia Tower, Ruto Tower, Wetangula Tower. It is a strategy. Now, beside Raila Amolo Odinga's strategy in approach to Western region politics, Mukhisa Kituyi is saying that when Musalia Mudavadi joined William Ruto, instead of changing the behaviors of some people like Oscar Sudi, he decided to adopt their behavior. To some extent, that is true. There's no, at any given time, earlier, I had seen Musalia Mudavadi attacking someone using a demeaning language. But as of late, when Musalia joined William Samoei Ruto, it has become possible for Musalia Mudavadi to refer to Raila Amolo Odinga as Mutu wa Kitandawili. Even in 2013, when he was campaigning, he did not attack Raila Odinga. For him in 2013, he was campaigning on his agenda, the manifesto. That's what he was selling to Kenyans. But in 2017, when again he's not working with Raila Odinga, he has adopted how Ruto has been abusing Raila Odinga. Sababu Ruto ndiye aliita Raila Odinga mtu wa kitendawili.
And to add on how Ruto, on what Ruto is referring to Raila Odinga as Mutu wa kitendawili, Mudavadi has gone further to now brand Raila Amolo Odinga as Mutu wa remote control. Sasa President Uhuru Kenyatta ni remote controller na Raila ndio anakuwa controlled with the remote. These attacks are coming when Mudavadi joined William Ruto. If Mudavadi was on ballot running today on ANC or Kenya, One Kenya Alliance, kama hiyo condition ingekaa, I don't believe if he was going to use a demeaning language in his campaign. Mudavadi will be doing exactly what Martha Karua is doing today, because that is what we have known him for the longest time. Issue-based campaign. That's why Mukhisa Kituyi is surprised that when he joined, instead of planting a sense of direction as far as economy and what should be on table as far as campaign should be focused on, he did not. Instead, he fell into their trap, and now there is no difference between Musalia Mudavadi and William Ruto. The way they approach Raila Amolo Odinga, you will know they are doing the same thing. So to some extent, Mukhisa Kituyi is vindicated with what he's saying. Using an example of Oscar Sudi, Mukhisa Kituyi is using this in reference to someone who is not educated. Someone who is not informed. So it means Musalia Mudavadi, despite getting one of the best education, he has reduced himself to a level of someone who has never been in school. Ndio maana anaongea kuhusu using of fake documents, academic documents which are fake. So Musalia Mudavadi, if he will talk like Oscar Sudi, because Oscar Sudi anakujanga hapa kwa kamera, ukisikia vile anarifaa Matiang'i, anasema mtu wa kicha kubwa, you know those things. But before Musalia Mudavadi joining William Ruto, he was challenging Ruto even on issue-based. The issue of bottom-up, even he was using the boat to demonstrate. And the message was sinking to the people, because he was explaining why they should not trust William Samoei Ruto and how Ruto will do if he becomes the president, as far as the bottom-up economic model was concerned. Something he was very much against, but as of now, he has been forced to embrace it. So Mukhisa Kituyi is communicating to the Luhya community that Mudavadi, he has even lost direction. He is now being controlled by other people because he's following what they're saying. And therefore they should have a second thought if they think to vote in a direction which Musalia Mudavadi is pulling them to. So they have to make a decision here. And as I said, for Raila Odinga, the strategy is good. It is working for him. Because if he will come to attack Mudavadi directly, then he will be seen and the people will start referring to him as an outsider who is coming to attack the Luhyas. But when he leaves this thing to people like Mukhisa Kituyi, Rafael Wanjala, Papa Francis Atwoli, Akina Oparanya, and the team, they can play a fantastic job, so that because this one it will be seen as the rivalry between the people of the same house and not an outsider coming to fight the community. I don't know what to think about this, but I want to leave here with a speech from Oscar Sudi, because Oscar Sudi again responded to Mukhisa Kituyi. And if you listen to him, those attacks, you know, when you talk to when you challenge someone, then he get out and attack you, it tells you that this person definitely is angry because what you are saying, it is true. See you now next time. Mukhisa Kituyi, naona jana ulijaribu kutukosoa na Musalia Mudavadi. Mimi nataka nikwambie maneno matatu.
Kwanza Mukhisa Kituyi, you cannot even compare yourself with Oscar Sudi. Wachana na Musalia. Musalia yako mbali sana. Musalia yako kwa level tofauti sana ndugu yangu. Ulikuwa mjumbe kwa mwaka 10. Sijui kama unazonesha watu wa hiyo area ama watu wa Western legacy moja uliwacha ama kazi uliwacha kwa mwananchi wa kawaida. Vile vile ulikuwa waziri kwa hiyo mwaka 10. Ukatoka hapo ukapata kazi ya Secretary General kwa UN. Ulikuwa Geneva kwa miaka ingine sijui 10 ama ngapi. Kama kuna umaarufu umeonesha kwa jamii ya Waluya na Kenya ni umaarufu ya kutoa chuma yako ovyo ovyo, kusimamisha chuma penye haifai kusimamishwa. Ndugu yangu, nataka nikuombe na nikuambie, hii timu ya Kenya kwanza ikiongozwa na William Ruto na Musalia Mudavadi na baba wa Roma na Kashagwa na wingi wao, ni timu inataka kusort out problem ya Wakenya kama Mumia Sugar, mambo mingi, pesa mfukoni, mambo yenye wao uelewi, kwa sababu hata hii kutaka kazi hii kwenda kwa Azimio ni kutafuta kazi nyingine ya kwenda kuendelesha kazi ya usliki. Nataka nikwambie ndugu yangu, ukitaka kujua, najua unaweza kuwa unanidharau mimi, it is okay, lakini you cannot compare my legacy na yako ndugu yangu. Kuja Kapseret nikuonesha venye nilitoa 2013 mpaka saa hii penye iko kwa miaka 10 peke yake, na sijai kuwa waziri ya mtu. Na wewe ukuje utuoneshe kwa hii miaka 30 umefanya kazi, legacy gani ama kazi gani umefanya? So wacha kuropaka ovyo ovyo. Tunajua hii unaingia Azimio ni kutaka tu kuendelesha kazi ya slaki na kusimamisha vichuma penye haifai kusimamishwa. Tunakujua my friend, na unajulikana sana. Wewe uko na record, na hata kitabu tutakuandikia yako. Kila mtu atapata siku yake kuandikia kitabu. So wacha kuropoka ovyo ovyo. Na mko na uchungu na Musalia na baba Roma. Mbona mko na uchungu hivyo bana? Unafikiri Waluya na wajinga mwaka yote mnawazungusha na huyu mtu wenyewe wa kitendawili? Leo mambo imeharibika bwana. Watu wanataka kusotiwa, watu wanataka kuwa na pesa mfukani. Watu wataki kuomba kila siku, na watu wataki kutumiwa vile unatumia wananchi ili upate promotion au upate kazi nyingine mzuri, uendelee na kazi ya usliki. Wewe kuja ni kulecture kwanza, nikupeleke darasa wewe.